Hello, welcome back. In this video lecture, we shall prove some key results of simple random sampling, which I have mentioned in the PDF notes, which I have earlier posted to you. Simple random sampling part 1. And the results we have discussed in the last video. Okay. And we require three important probabilities associated with simple random sampling. The first one is that a probability that any specified unit ui is selected at any draw is 1 by n. And you see here I mentioned SRS. And this means that SRS WR and WOR, SRS WR as well as SRS WOR is applicable in this result. Okay, now in the case simple random sampling with replacement, this result is very obvious because you know that there are capital N units available for all draws. At the first draw are equal to 1, are equal to 2 second draw, are equal to 3 third draw, and so on, are equal to n nth draw. Because whenever a unit is selected in simple random sampling with replacement, we replace that unit into the population. Therefore, for all draws, not only for the first draw, but for all subsequent draws, there are capital N units available in the population. Therefore, any draw will be acting as the first draw. Therefore, it is quite obvious that probability that a UI, a specified unit UI is selected at any draw, that is rth draw, that is equal to 1 by n. And we denote this by probability PIR. I stands for the specified unit UI and R stands for the specified draw, rth draw. Okay, and this is true for all specified units UI and for all draws. Okay, and you know that there are small n draws. Okay. And in simple random sampling without replacement, the situation is quite different. You know, for the first draw, there are capital N units available in the population. But the first draw unit will be kept outside the population. So for the second draw, there will be capital N minus 1 units available. Okay, and so on. For the third draw, only N minus 2 units are available. Okay, but we are here computing the probability that the specified unit UI is drawn at the first draw. That is obvious, 1 by n. But what about the probability that ith unit is drawn at the second draw? That you have to compute in this way. Probability that UI is selected at the second row, that is equal to probability that some other unit other than UI, that is you represent by uj, not ui but uj, is selected at the first row, but j should not be equal to I because this ui is going to be selected at the second row only. If ui is to be selected at the second row, then it should not be selected at the first draw. Okay, so we compute this probability by taking in this way, probability that some other unit is selected, that is uj is selected at the first draw and ui is only selected at the second draw. And what about the unit selected at the first draw? It may be any unit, any uj, but it should not be ui. Therefore, this probability is computed as sum of a number of probabilities of this kind, and the summation is written as j equal to 1 to n, but j is not equal to I. You see this, okay? The summation. This summation artham, the j varies from 1 to n എന്നാണ്, പക്ഷേ j I ആവാൻ പാടില്ല. Okay. Hope it is clear now. Okay. So the summation I j is equal
to 1 to n not equal to I, what about this probability? This probability is probability that uj is selected at the first draw into probability that ui is selected at the second row given that uj is selected at the first row. I am writing this probability in the form of an absolute probability into a conditional probability in such a way that probability of A and B is equal to probability of A into probability of B given A. In that way I am writing this probability. Okay. You try to evaluate each probability. You find the probability of this event into probability that the second event given that the first event. Okay. Now you compute each probability. It is equal to 1 by n because probability that uj is selected at the first draw is 1 by n into probability that 1 by n minus 1. Why it is 1 by n minus 1? Here I am computing probability that ui is selected at the second row given that uj is already selected. That is why I am having this probability 1 by n minus 1. And here the summation is j is equal to 1 to n not for I, and this quantity is independent of j. Therefore the summation consists of n minus 1 terms, not n terms, because of this restriction j not equal to I. So this summation contains only n minus 1 terms into 1 by n into 1 by n minus 1, that is equal to 1 by n. And this is true for all I. In all specified units this is true. Okay. So what you have proved here, probability that ith specified unit is selected at the first draw equal to 1 by n, and probability that ith unit is selected at the second draw is also equal to 1 by n. So naturally you can generalize this. And how do you generalize this? Probability that ith unit is selected at any draw, that is equal to 1 by n for I equal to 1 to n and for r equal to 1 to small n, right? Okay. Now this is regarding the first result, and the second result, you see, what is this? This is the probability that any specified unit is included in the sample is n by n. In simple random sampling without replacement, and in simple random sampling with replacement, it is equal to 1 minus 1 by n to the power of n. ഇവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, നോട്ട് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എനി സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ. അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഐ ഈസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ എസ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്, ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് സാമ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ഒന്നുകിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം അത് nth റോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടണം. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്. വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ലോജിക്കാണ്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ. അത് മാത്രമല്ല, ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ ഈവൻസ് ഒക്കെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. കാര്യം ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് അത് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് സിംപ്ലി 1 by n plus 1 by n plus എക്സെട്ര 1 by n. കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എനി സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് സെയിം ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്ടഡ് അറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് സോ ഓൺ. So it is 1 by n plus 1 by n plus etc. 1 by n. How many times? N times. It is equal to n by n for all specified units ui. I equal to 1, 2, 3 etc. n. So the first part of the second result is proved.
ഇനി സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നിലധികം തവണ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് അത് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റിലും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പിന്നീടും വരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ പ്രോബബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കുന്നു. നോക്കുക അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നോക്കുക. ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് യു ഐ ഈസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി 1 - പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ. കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്തിട്ട് 1-ൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി 1 - പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so what is this? 1 minus probability that ui is not in the sample എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Probability that it is not in the sample at the first row, it is not in the sample in the second row, and it is not in the sample at the third row and so on. ഇവിടെ ആൻഡ് ആണ് പറയുന്നത്, നേരത്തെ പോലെ ഓർ അല്ല. ഓക്കെ, കാര്യം ഒരു യൂണിറ്റ് സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിലും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പാടില്ല, രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലും പാടില്ല, മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലും പാടില്ല, ഡ്രോയിലും പാടില്ല, അവസാനത്തെ ഡ്രോയിലും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - product of these probabilities, product of these individual events, probability of these individual events. That is equal to 1 minus n into 1 minus n into etc. 1 minus n. Okay, that is equal to 1 minus 1 by n to the power of n. That is the situation in simple random sampling with replacement. Okay, now we have proved the second result also. And we come to the third result. Third result, it is associated with probability that a specified sample is selected. ഈ 3 പ്രോബബിലിറ്റിയും 3ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൂഫിലുള്ള ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നിങ് സ്മോൾ n യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഉള്ള സാമ്പിളിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും, റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് സാമ്പിൾ എസ് ഓഫ് n ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആർ സെലക്റ്റഡ്. അതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് u1 ബിലോങ്സ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? u1 ബിലോങ്സ് ടു എസ്. ഇവിടെ 1-ന് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സഫിക്സിലുള്ള 1-ന് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത 1-നെ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സെക്കൻഡ് ഡ്രോയിൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തേർഡ് ഡ്രോയിൽ മൂന്നാമതൊരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ nth ഡ്രോയിൽ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ui, u1, u2 in parenthesis, u3 in parenthesis, etc. are distinct units because it represents the unit selected at first draw, the unit selected into the sample at the second draw, and so on. That is equal to, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: probability that u1 belongs to s. That means a specified unit is selected at the first draw in the sample, and another distinct unit is selected
into the sample at the second row, given that the specified unit selected at the first row is already in the sample. Similarly, probability that U3 belongs to S, given that U1 and U2 is already belongs to the sample, and so on. Okay. Now, what about this means? Probability that U1 belongs to S. ഒരു specified unit സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി n/n ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ അത് n/n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോപ്പുലേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ N-1 യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ U2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ ഒരു യൂണിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇനി സ്മോൾ n-1 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി n-1 ബൈ സ്മോൾ n ക്യാപിറ്റൽ N-1 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിലെ ബാക്കി n-1 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് n-1 ബൈ ക്യാപിറ്റൽ N-1 ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ദി പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് any specified unit is selected at any specified unit is included in the sample of size n-1 out of the population n-1. Because once a unit is already decided, then there remains only n-1 units, and you have to select units for the remaining part of the sample, that is n-1 units. Okay, so with that logic it is equal to n/n into n-1 by capital N-1, and so on. You continue this process, and finally what about the last row? It already n-1 units as selected, but you require only one more unit, so you require n-1 units in the numerator and n-1 units in the denominator. Okay, so that is equal to n into n-1 into n-2 into etc. into 2 into 1 divided by n into n-1 into n-2, and you make a manipulation, you multiply this quantity. Numerator is of course n factorial. Okay, but denominator is not n factorial, capital N factorial. In order to make the denominator capital N factorial, you have to multiply this with the entire quantity with n-n factorial, so that this is equal to 1 by n factorial divided by n factorial by n-n factorial, that is equal to 1 by NCN. Okay. ഓക്കെ, ഇവിടെ മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രൂഫിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ്? യു മേ നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഹൗ മെനി പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് ആർ ദർ? NCN പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് the probability should be equal to each possible sample. Therefore, the total number of sample is NCN, and out of this NCN samples, what is the probability that one of them is selected? Of course, it is 1 by NCN. Okay, so using this logic also, you can prove that the probability is equal to 1 by NCN. Okay, then case 2, that is simple random sampling with replacement. അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച സെക്കൻഡ് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കാണാം. നമുക്കറിയാം how many required probability possible samples are there in simple random sampling with replacement. It is n to the power of n. ആണോ? n to the power of n ആണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ n യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ n യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാം. റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് NCN ആണെന്ന്. റിപ്പീറ്റേഷൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം n to the power of n ആണ്. അപ്പോൾ n to the power of n possible samples are there in simple random sampling with replacement, and out of these n to the power of n possible samples,
with equal chance you are selecting one sample. So the probability is 1 divided by n to the power of n. Okay, and here we finish this ഡിസ്കഷൻ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 3 തരം പ്രോബബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന്, ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിബിൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തതിൽ അത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയാലും ശരി വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയാലും ശരി സെയിം ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 1/n. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസിൽ n/n ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അത് കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, 1 - 1/n to the power of n. ഇനി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അത് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ 1/NCn ആണ്, എന്നാൽ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് 1/n to the power of n ആണ്. ഈ 3 പ്രോബബിലിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് തറവായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്.